Bonjour mes amis, hello my friends. How are we today? I recommend a coffee and maybe even a brown paper bag. Donc, je suggère un petit café et peut-être même un sac brun parce que on a plein de choses qui viennent d'arriver. Mais il y en a des refills, c'est pas toutes des nouveautés, mais il y en a des nouveautés. So, hello. Odette made the kits for the videos. Oh, yes. Today is Monday. Donc, le lundi, on a le petit café. Puis un sac brun. Donc, ça c'est fait par Odette pour nos... Voilà. Oh no, it's backwards. Pour les mordus. I'm going to turn it so you can see it. Accessoires pour les mordus des vidéos de Nathalie. Puis voilà, on a notre café, notre sac brun. Donc, on est prête. Et l'heure est 4 heures. Donc, parfait. All right, my friends. So, while people are coming on, we are just finalizing all the details for Tracy's classes. So the weekend is March 23rd, 24th, 25th. Le fin de semaine va être le 23, 24, 25, not March, Mai, le mois de mai. Et il va y avoir 4 cours, 3 toute la journée, puis un soir. Donc, on va avoir les 4. Et c'est tout. Donc, un courriel va sortir, si pas ce soir, donc demain, à part de ça. Puis, c'est tout. Il y a des weekenders pour tout le monde qui ont acheté, sont déjà disponibles ici. So you can get that. And now, how about we start looking at some product? I will start with some refills to give people time to pop on. All right, so here we go. So what came in as refills? We've got all sorts Erin just put in front of me. All right, Pink Fresh. Donc, le restock de Pink Fresh. On a les bouts pour le picker, le jewel picker. OK, donc ça, c'est les bouts, les 2 bouts en cire. Donc, c'est pour ça. This is... How come it doesn't look like them? Sont clairs ou blancs. Après ça, nous avons les pinces, les reverse tweezers. So, these are the reverse tweezers that you actually squeeze them to open them. What is the point of a reverse tweezer? Pourquoi une pince qui est le contraire de ce qu'on fait normalement? C'est parce que si on veut chauffer quelque chose, il faut qu'on tienne le tweezer au même temps, souvent on brûle nos doigts. Donc comme ça, vous pouvez le laisser à cause que ça ferme quand on ne pince pas. On peut le laisser là puis faire chauffer nos affaires. So that's why a reverse tweezer. So when you're heating up something like embossing powders and stuff like that, often you would be feeling kind of heated up with your hands. So, sorry guys. So the reverse tweezers, this you can actually just put down with your stuff and... I'm not getting your comments. I'm not getting my comments anymore. Comments? Voilà. Now, maybe. All right, so there we go. So, hello everybody. J'ai pas vu tout le monde. Mais maintenant, je commence à recevoir des commentaires et des bonjours. Les 3 formats de pinceaux de Pink Fresh sont retour en stock. So we got all 3 formats of the Pink Fresh brushes back in stock. We have the quarter inch, un quart de pouce. Il y en a 6 dans le paquet. On a le demi-pouce, OK?
Donc, ceux-là. Et j'aime que ça vienne dans un petit tiroir. I love that it comes in like a little drawer. Of course, you need 2 hands to operate it, but you know what I mean. This pulls out and they're in their own little drawer. So, we've got the 6 in that package. Il y en a 6 dans le paquet aussi. Et les pinceaux de 1 pouce, OK? Ceux-là sont tellement populaires. J'ai du monde de tout autour de Canada qui les commande. Et ils commandent 3, 4 paquets en même temps. So, these are extremely popular. They go out of stock very quickly. I've got people all around, just all of a sudden I'll get an email or an order for like 3 or 4 of these and say, oh, great, you have them. I need them. So they are un besoin. OK? Et c'est pas moi qui l'a fait le besoin, c'est vraiment Pink Fresh. So it's not me who made that a need, it is Pink Fresh. Gems that are back in stock, Pink Fresh gems we love. OK? So we've got the jewels, we've got Peach Fuzz. Then my favorites are their crystal drops, so they are clear drops. Ils sont clairs, mais sont solides. Donc, comme tu vois, il y a argent en arrière pour le faire pas opaque, mais que quand on le place, on voit pas notre colle, rien comme ça. So, this is their clear drops champagne. On a les clear drops violet, purple. On a les clear drops, c'est un vert, donc ça s'appelle feuille, leaf, clear drops leaf. We've got clear drops orange. Actually, they call them amber, mais c'est orange, mais ils s'appellent ça amber. And clear drops, le rose, c'est blush. Okay, beautiful, beautiful colors. And I think this one is Emerald City. Okay. One short day. I was trying not to do that. Sorry, I am your daughter. Yeah. In the Emerald City. One short day. This one is the ombre glitter drops called Glittering Mountains. OK? Et comme vous voyez, sont une ombre. Il y a plus qu'une couleur sur chacune des petits morceaux pailletés. OK? Des petits bijoux. So these are ombre. So each piece has multiple colors on it. And yes, some will be a little bit more solid than others, but beautiful, beautiful gems. Sophie veut savoir s'il s'appelle Odette. Non, c'est pas Odette. J'ai vérifié ça en premier. Ça s'appelle pas Odette, mais oui, Amber. Okay, I don't know. They picked somebody. Maybe Amber also likes orange. Ha, ha, ha. Just a joke. Okay, so back in stock are the elongated ovals. These are the double stitched elongated ovals. Okay, très populaire. J'ai vu une carte hier. Je pense qu'ils ont mis ça sur leur blog la semaine passée, où quelqu'un a pris 3 ou 4 de les ovales. Ils l'ont coupé en demi et fait un arc-en-ciel. So they just used these ovals. They cut them in 3-4 colors, cut them in half, and used it as a rainbow. It was very pretty. So, il faut des fois sortir de pas notre zone de confort, mais sortir de notre boîte pour penser à des autres utilisations pour nos produits. So sometimes we just got to think outside the box for different things to do with a product that we already have. This is the solid foil plate, okay? Solid foil plate that is very popular. Et c'est pour faire sur la machine glimmer.
OK? C'est pour utiliser sur la machine Glimmer. Vous pouvez pas mettre ça dans le Mink ni le Fuse. So this cannot go in the Mink or Fuse. This is only on the Glimmer machine, and it helps you use the negative of your foil paper that you have. Okay? Then we have this beautiful set, which we only have one left because it was a special order for somebody. And it is the stamp set. Donc voilà, le set d'étampes. Ça s'appelle Butterfly Bliss. Butterfly Bliss. Mais c'est nouveau pour nous autres. On ne l'a pas eu avant aujourd'hui. So this is Butterfly Bliss. Ça, c'est l'étampe. Voilà le pochoir qui vous aide à colorer les papillons. So this is the stencil that helps you color in the butterfly. This is the press plate, okay, that will give you more texture. So that will emboss into your paper. Mais pour ceux-là, juste pour cet morceau-là, il faut avoir soit une glimmer pour mettre de foil ou un better press pour faire le debossing. OK? Donc, ceux-là est pas pratique si vous avez pas une des deux machines. So, this is not a practical purchase if you do not have a glimmer or a better press. Et voilà le matrice pour tout découper. So, here's a beautiful sample. Done with pink fresh inks as well. There's the one, so you can see the 1-inch brushes there as well. So very, very pretty. The scalloped grid we still have in stock. Cette matrice-là, très populaire, le scalloped grid. Oh wow, that's so pretty. Donc, ça c'est le Butterfly Bliss. Another one that is new is Flowers for the Soul. Flowers for the Soul. Now, this, it's a couple releases ago, mais ça match le washi tape et peut-être le pochoir. Je ne sais pas s'il y en a le pochoir en stock, mais c'est le même dessin que le washi. Tu n'as pas besoin de ça si vous avez le washi et le matrice, mais c'est le même dessin. Donc, si vous avez déjà acheté le matrice de Flowers for the Soul, OK, ceux-là, si vous avez déjà acheté ça, donc ça marche avec les fleurs. So, it will work with the stamp. That is the die set for it. And this is the stencil set for it. And that's what those flowers look like. They are beautiful. So, this is Flowers for the Soul. Okay, and that is the stencil, the die, and the stamp. Those three work together. All right, then last but not least, we did not have this one in before. Ceux-là aussi, c'est nouveau pour nous. Et ça s'appelle Beautiful Soul. Beautiful Soul. Erin's going to pull up a picture or two. Encore, il y en a le press plate. So, I hate to always repeat myself, but the press plate is only good if you have a glimmer or a better press. Then, Beautiful Soul, voilà le matrice pour, et le pochoir pour colorer. Look how pretty that comes out. So here it is with the elongated ovals. Donc, on voit les ovales qu'on vient de recevoir en stock. There it is. Just, isn't that pretty? Donc, tellement simple, mais les couleurs, ils changent toute la look. Et là, donc, juste là. So very, very pretty. And you can see they use the elongated oval a lot. Okay, l'ovale, ils l'utilisent souvent. So that is those. Show. We've got Pink Fresh, done and dusted. Do you want to move on to something new? Now we're going to do LDRS. Okay.
And I am going to ask you, Erin, to pull up just a sample for the ledger stamps, please. On a reçu le papier aquarelle en format A2. OK? Il y en a seulement 10 feuilles dedans. OK? Mais c'est un papier aquarelle très, très, très bon. C'est en coton, donc c'est aussi bon pour les Better Press. Okay, so Better Press uses any cotton watercolor paper that you can think of. So this is a great one, and I know that Angie, any of the samples she sends us of Better Pressed techniques are all done with this. All right, now I just want to show you what the ledger stamps are like in LDRS. And yes, they do a lot of their collage. Il fait plein de collage. But if you go onto this stamp set, you might be able to pull up where they use the numbers with it. It's called Tracks and Shreds. All right. Back in stock, the nested postage collage die for LDRS. Donc, ceux-là, il fait le dedans, qui nous donne la look des timbres comme le waffle flower. Mais ici, on a aussi un ajout qui est le contour qui fait un fond dentelé. So this one also gives you a background for your postage collage, okay? So that's what's different between this one and the waffle flower. They do not line up. So LDRS's stencils are the best to use with the nested postage collage, and waffle flower stencils are the best for their collage. You can kind of fussy it, but... Yes, you can. You can move it around and shift it around and make it work, mais ça c'est plus de travail. Okay. So just to show you how they use these stamps, this is called the ledger. And you can put it any which way you want. And then you can start filling it in avec soit des souhaits, soit des dessins. OK? Donc, vous pouvez mettre les dessins, vous pouvez mettre les chiffres, vous pouvez prendre vos souhaits en français aussi. Mais c'est fun de faire la look de collage sur les cartes. Tu vois? Il fait toujours un look de collage, mais ça commence avec les tempes de journal. Also, in your art journals, you can definitely use these as well because they're just a lot of fun, okay? So you can see that that's what they do with these stamp sets. So we have ledger 2, ledger number 2, we have ledger number 1, and we have tracks and shreds. OK? Tracks and shreds. Et ceux-là, j'ai aimé parce qu'il y a beaucoup de morceaux, mais rien qui a des mots qui sont évidents, que c'est en anglais ou en français. All right, the eucalyptus stamp set. So that gave us this beautiful look here. Okay, and I think we might still have the die in stock. Donc, ça c'est eucalyptus. Texture it. So this is texture it number 1. We have texture it number 2 in stock. Et j'ai réalisé qu'on n'avait pas le texture it numéro 1 en stock. Mais encore, on a le look de collage. So you see how she gave that kind of collaged look in the back here? And she used all these pieces from the texture it stamp. Donc, on a un alphabet, on a de script. We have spatter, we have a ruler, we have postage, we have music notes, we have more postal marks. We've got a little grid, we've got a ticket. Donc, vous avez plein de choses. Il y en a 24 étampes pour $24. Okay? Then the hand-torn dies from LDRS have been very popular. Donc, on a le hand-torn arches. Okay?
we've got the hand-torn circles. Et comme vous voyez, ils se alignent pas. Donc, c'est pas exactement la même forme avec chaque cercle. So you don't have just the exact same form with every circle. So each one is hand-torn differently. Sont chacune faite différent. Hand-torn squares and hand-torn rectangles. Now, les rectangles, ils n'ont pas changé encore parce que sont plus dispendieux. Ils prennent un plus grand morceau de métal pour le couper. So that's the hand-torn rectangles. Delicate stems. Oh, we should have brought the sample. Delicate stems is very popular. We have samples of it up front. This is a beautiful stamp set. Just beautiful. Okay. Vous pouvez voir ici. Et là, elle a utilisé ses grids encore. Et il y en a une pochoir qui va faire toutes les nuances pour vous. Donc, si vous prenez le pochoir, vous allez avoir toute cette colorée. Il va être fait facilement avec le pochoir. And here's one of the samples. Okay. So beautifully, beautifully done. It is a gorgeous set. All right. The all occasions postage collage. Toute occasion. And then we've got our hot air balloons and embossing folder. Hot air balloon stencil and embossing folder. Ceux-là est parti vite, vite, vite quand on l'a reçu la première fois. And you can just see how pretty that is to do. Okay? So really, really nice. All right. Something new that came in. Something new that came in is, and we only got part of the line. So here's the thing. I missed out. I missed out on this line somehow, some way, but this is all we are going to get from it, okay? C'est déjà en rupture de stock. Mais j'ai trouvé qu'il y en a assez que vous pouvez encore travailler avec. So I found that there was still enough to represent the line. I debated, okay? I thought maybe I wouldn't get it in, but then I saw that the pieces that were left were definitely usable. The background papers are beautiful, so I'll quickly shoot through those for you. This is the back of the cover, okay? And just to let you know, that color never shows up for me. Then we've got this beautiful pink. So these are called the staple papers. And you can see that beautiful grid on there. Here we've got the same one. Then we've got, donc vous avez deux de chaque. Ceux-là, et on peut voir les nuances autour. Et ceux-là. Then we've got this one here. Beautiful. Okay. Et encore, le bleu est beaucoup plus beau que vous voyez ici en caméra. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le beau bleu, mais c'est plus proche aux autres. So it's really, really a beautiful blue. Et voilà une marine en arrière. Then we've got this gorgeous yellow. Okay. And there's orange grid on the back. Odette orange. And then we've got this one here. Encore avec des nuances tout autour. Et voilà, on a comme une craft en arrière. So that is a beautiful line. Here is the chipboard that you get with it. Donc, vous pouvez get with it. C'est le chipboard qui match la collection. OK?
Donc, il y a les cadres, on a les bannières, on a des étiquettes, on a des cercles. Moi, je vais enlever tous les cercles, mais c'est correct. Oublie qu'il y en a des cercles dans le paquet. Just forget that there's circles in there. And if they're missing, you won't notice that they're in my stash. No, I'm kidding, guys. C'est un blague. And then we've got the die cuts. Then we have the die cuts. Voilà. Ça, c'est les découpes. Really, really, really pretty die cuts. You can see how many different things you get in there. On a des petits cartes, des petits... they look like they could go on the Rolodex. You've got all sorts of little tabs, les onglets. You've got all sorts in here. Il y en a 112 morceaux. 112 morceaux. And then we've got les découpes à laser. Now, these are laser cut, and these are stunning. Okay? So to me, the fact that they had the solids pack, which most people love the solids, and that they had the laser cut elements and the ephemera, you were set. So that is Vicky's first line with 49 and Market. Okay? So beautiful, beautiful release. Uh-oh. What's Maurice doing here? He's standing guard again. All right, my friend Maurice is here. And the new release from Waffle Flower is called Quilted Hugs. Excuse me, Maurice. Maurice, I need to get under... Erin, I need your help. Maurice won't get off. Oh, that was easy. OK, donc, j'ai reçu le postage collage format A7 avec le pochoir qu'il match. Okay, so that is the one for doing your coloring. It matches this way, but you can't see here. That's the way it matches. Okay. I got back in the wax seal die. You get 3 formats de seau et options pour mettre dans votre seau. So you get options for that as well. And then we got the postage collage coloring stencil. Ceux-là, ils matchent la format A2 et c'est l'original. Okay? Then we've got 2 that are sold out already. So Erin will pull those up for us on the screen. And then we do have a promotion, okay? As usual with Waffle Flower, they do have a promotion. Now, here's the thing. This time, je sais que sur leur site, ils offrent une promotion qui est différente de ceux qui nous ont offert, okay? So it is a different promotion than they offered to stores. So we got the die to go with the sentiments, okay? Donc, eux autres, ils l'offrent à $80 US. Ils offrent ces 2 items ensemble, ou $75 US. Donc, ça, c'est en haut de $100. Nous autres, on a seulement reçu une promotion sur le cercle qu'il match. So, if you buy for $60 Canadian, like we usually do every month, you will get the die. Donc, à $60 canadiens, vous allez recevoir le petit cercle. Donc, c'est un cercle dentelé et avec la couture. Donc, c'est fun juste d'utiliser, mais quand même, si vous aimez d'avoir ceux-là qui est les, they call them sentiments? Yeah.
So, si vous voulez avoir les postage collage circle sentiments et vous achetez ça avec d'autres choses et c'est $60, vous allez avoir le die qui découpe exactement ce format. Okay? So this is at $60. Either way, it's a usable die. I debated whether we were going to get it, but it is definitely, c'est une poussée et demie environ. C'est un cercle. On a toujours besoin des cercles. Ceux-là, il est dentelé et avec la couture. So, ça vient avec $60. Puis nous autres, on a juste un montant limité. Puis déjà, il y en a ceux qui ont parti. All right, so that's that, and that is the sentiment set. Then we've got, how cute is this? Mm-hmm. Okay, so this one, c'est un chien. Okay, we have a bone, we've got a collar, we've got something to hang off the collar by the looks of it, and look how cute that is. Okay, so that's one idea. There's another, oh, I don't know, that looks like you, Erin, when your brothers put stickers on my face? Stickers all over your head. Ceux-là. And stay tuned pour les cadres et les allez autres. Voir, oui, vous allez voir tous les autres morceaux aussi. Comme toujours, Waffle Flower, ils font des très belles échantillons, mais ils utilisent beaucoup de choses ensemble. Look at that. Donc, beaucoup. So, really, really pretty. There's my favorite easily. Donc, voilà. On a le beau chien. So, that is only a die set. There was not a stamp set or stencil set that matched it. Ça s'appelle Dog Silhouette Die. Okay? But don't worry. Ne t'inquiète pas. Il y en a un chat aussi. Okay? There is a cat as well. Et voilà le petit chat. Look how cute the cat is. Il y a une petite souris et une boule de laine. Donc, son petit pour nourriture. Manger son nourriture. So all of that is on this set. Okay? Mais check le fond aussi. Okay? So, very, very cute. Who's that cat? Cat pass. We will. Got their cat. Donc voilà, ça c'est le pochoir que je viens de vous montrer, le Patchwork Cat Stencil. On peut voir les visages. Et voilà. Et les pattes. Et les pattes de chat. Je pense que ça c'est de le... Yeah, that's shelf. From the Catitude. Yeah, the Catitude. Yeah. Very cute. Donc, c'est différent. It's cute! Donc, ça, c'est une pochoir qui match. Ça s'appelle Patchwork Cat Stencil. Then we've got the Fabric Lover. Et ceux-là, c'est une matrice avec un pochoir. Donc, c'est le matrice avec le pochoir. Puis encore, il y en a des échantillons très jolis sur la page de Waffle Flower. Look how cute. So cute. So cute. Yes. SEW. So cute. Donc, tellement cute. Donc, voilà le Waffle Flower. Le Fabric Lover. OK, de Waffle Flower. Avec le pochoir. Ça vient avec le pochoir. Then we have the Postage Collage So Fun. OK? Donc, So Fun. S-E-W. Comme coudre. No. Coudre? No. Yeah, coudre. Voilà. So that is the So Fun. We need another picture because they've got lots on there. There we go. Donc, ça va l'air comme ça. On a le chat, on a la petit machine, chat, oui. on a... Et voilà. Toujours, j'adore les cartes qui utilisent ça en différents formats. Yes, me too.
Donc voilà, ils ont découpé. J'aime comme ils ont mis les ciseaux. Ça a l'air qu'ils ont découpé avec le ciseau. So really a lot of fun. It looks like they cut that with the scissors, the material. So that is Postage Collage So Fun Stencil. Next, we have the Patchwork Stencil. On a vu ça avec les chiens. So you can see that patchwork. Oh, ça s'était mélangé avec une cover plate aussi. Yeah, it's on top of a cover plate. Avec le chat. Donc, ça va vous donner tout ça. OK? Vous avez deux pochoirs dedans et ça vous aide, ou 2 ou 3, et ça va vous aider à faire les différentes couleurs. Et if we look at the background, si vous regardez toute la texture ou le dessin en dessous de le patchwork stencil, that is called the Tiny Square Texture Die. Donc, ceux-là peut texturer un panneau de format A2. So this can add texture to an A2 panel, and then you stencil on top of it. You can do the stenciling first, you can do the stenciling after. I think, no. Stencil first, and then run it through your die machine. OK? Mais aussi, ça peut aller juste comme... Oui. Ou vous pouvez faire comme un fond, puis découper le chien ou le chat après. So you can see that you get different ideas to use the patchwork stencil. Oh, c'est un mélange. Yeah. J'aime ça. So, ils ont utilisé juste un petit peu en dessous. So you can see there's lots of different ways to use the patchwork stencil. Then they have the Quilted Petals stencil. Quilted Petals stencil. Quilted floor, quilted petals. Voila. So, there's the quilted petals. They kind of look very geometric. Donc, ils n'ont pas fait vraiment une fleur. C'est plus des formes géométriques. But you can see how pretty that comes out. It's very different. C'est très original. C'est pas juste un pot, mais encore, on voit le texture. Encore c'est... So again, you see that beautiful tiny square texture die. This is gorgeous, this die. All right, and that's the Quilted Petals stencil. Okay. Next, we have the Tiny Square stencil. The Tiny Square stencil. Tiny Square stencil is also very, very cute. Tiny Square stencil. I think it was, no. It's quilted squares? No, This one's Tiny Square. We're just looking for the images for you. Tiny Square, voilà. Donc, voilà. Vous pouvez aligner sur les carrés de le die ou vous pouvez le faire seul. So you can line them up onto the die. I've seen both. Ils ont utilisé ça beaucoup. Yeah, they used it a lot. They're designers. Donc, vraiment, ça donne un look très joli. And you can do that. Vous pouvez le faire avec le matrice ou sans le matrice. Mais vous pouvez voir qu'ils ont aligné là pour centrer, pour mis au centre la coloriage. Un fine one, So, c'est juste very pretty. seulement le pochoir. Ça, c'est une différente cover plate. So really, really nice. Okay. So, ça c'est ceux-là. Next, we go to Quilted Squares stencil. Quilted Squares stencil. And this one, again, very geometric. It's almost got a Nintendo feel to it. Donc, vraiment joli. Vous pouvez voir tous leurs exemples sont fantastiques. Really, really pretty. I'm loving all these stencils. I think it's a whole
collection that is very different. Une collection très différente. Oh! Wait. Pourquoi Non. ils sont là pour le stencil? I Là? don't know. Huh. Okay. Je pense Comment ils qu'ils ont ont... utilisé ça? I think they... Put the wrong image? Anyway. Donc, vraiment joli. Okay. Then we have the quilted floral stencil. Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup de quilted. Ils ont fait This tellement... one's cool, though. Mais regarde comme il a l'air. So this is their quilted floral stencil. Very, very cool. Je vais essayer d'attacher quelques échantillons sur notre site pour que... On va avoir les échantillons sur le site aussi. So you can see that stencil is so different. Très original. So that is that one. Mais encore, on met ça sur quelque chose et ça juste donne un effet quilted. Yep. Next, so the quilted square texture die. That's what that ça quilted qu'on a square vu. also matches. C'est ça qu'on a vu ici. Oui. Ici. Donc c'est utilisé. Donc ils ont utilisé un texture en haut puis une autre texture en bas. Et c'est le quilted squares texture die. Donc vous pouvez encore aligner le pochoir dessus, mais vous pouvez utiliser les deux séparément. So they can be used together, but 100% you can use one without the other. Okay? Donc oui, il aligne très facilement, mais vous pouvez utiliser un sans l'autre ou les deux ensemble. Then we've got the crosshatch texture die. Donc, il aime faire les textures. So we've got 3 different textures. Donc, celui-là est beau et bon pour les cartes masculines aussi. So, celui-là est facile, il est populaire. So, that is the crosshatch texture die. Blanc sur blanc. On le voit en dessous, le bleu. So that is the crosshatch texture die. Then we go into the clamshell texture. Cela peut être utilisé en deux façons. So it could be more like mermaid scales or dragon scales, or it could be, like they said, clamshell. Okay? Oh, cool. So again, il mélange la texture donc avec un différent pochoir. So ça, it's c'est hard to vélin, see it. ils ont mis dessus? Oui. Donc là, ils ont mis un morceau de vélin pour le faire plus pâle, puis en haut, c'est plus fort. So you can see the clamshell better here. Mais j'espère que quelqu'un l'a... Oui, elle a mis à l'envers. So she turned it over. So very, very pretty. Hard to see the texture dies on those cards on the computer. If I had the card here, it would be a lot easier. Then we've got the meandering texture die. Et ceux-là, moi, j'ai vu sur le chat. Là, vous pouvez voir que ça va partout. So you see, it really just gives stitching all around, mais ils ont quand même utilisé le tiny square stencil. So they didn't use the tiny square die underneath that. They used the meandering die. OK? Donc, c'est ça. Même chose ici. Même chose ici. Ils n'ont pas utilisé la même pochoir que le fond. And I know they put it on the cat here. You can see it a bit better. Donc, vous pouvez le voir là. Et sur le chat, ils ont mis aussi. Juste pour donner un look différent. So, that is the meandering texture die.
Then we have the quilted frames die. That was on a lot of the... So that, on l'a vu comme contour sur presque toutes les cartes. So voilà. C'est le contour, le rose pâle, le jaune, le rose encore, le blanc, mais au centre... Oh, I love that. Au centre, ils ont utilisé les petits carrés ici. C'est vraiment comme un quilt. Yep. Donc, ça a l'air comme un quilt, un patchwork. Donc, vous avez le choix d'utiliser le petit comme ça, qui est 1 pouce. So, this one's about an inch. This one's just under an inch. This one's closer to the inch, inch and a quarter. So, you can really use any piece of that. But they look really pretty. Mm-hmm. So, really, really nice. So there you can see the smaller frame. Le chat, il fit dans le cadre plus petit. So, definitely spices up your cards. Next, were these the two that are sold out? Non, à la fin. À la fin. Ça, Okay. juste. So this one is the postage collage So Fun. OK. Donc, c'est celle qui va avec notre postage collage. Ajoute les... Donc, c'est tous les petits morceaux à ajouter sur notre postage collage, le pochoir. OK. So, c'est tous les petits ajouts. All right. Et il y en a 1 ou 2 petits souhaits en bas. You're so amazing and you're the thread that holds us together. Après ça, il y avait des souhaits. Happy birthday, birthday wishes. Today is all about you. Let's celebrate your day and yay. Ça, c'est environ pour la grandeur. Et je vais vous montrer la grandeur dans une seconde. Mais voilà le matrice. Et ceux-là sont percés. It's not sewn, they are pierced. Et ça vous donne le contour de ton... So it gives you the outline of your sentiment. And these are pierced. They are not sewn. And look how pretty that comes out. Okay? But go back to show the size. Donc ça, c'est le format environ sur une carte A2. So that's the size on an A2 card. But you can see that it looks really, really attractive to have that piercing around it. Qu'est-ce qu'on pense de cette What are you guys collection? thinking of the collection? Qu'est-ce qu'on pense de la collection? Moi, je n'étais pas sûre at first, mais j'aime vraiment. The notions die? Sold out. OK. Donc, les ciseaux sont en rupture de stock, déjà, parce qu'on avait des précommandes. On a vu ça aussi sur beaucoup de les cartes. Ça donne les gros ciseaux, les... Pin cushion, it gives you the measuring tape, le fil, so it gives you all of that. Toutes les notions que vous avez besoin pour faire la couture. Okay, so very, very pretty. It looks like 2 sizes. Donc, si vous voulez réserver une de notre prochaine batch, envoie un courriel. Ça s'appelle Notions Die. Et aussi, le So Fun est en rupture de stock. Et on a vu ça sur plein de cartes aussi. C'est la machine. Et c'est la machine à coudre. Petit ciseau. So that is the washing machine. The washing machine. Oh, my God. The sewing machine. That could be their next release. Yeah, washing maybe, machine set. Maybe. You never know. Donc, voilà. So this is their sewing machine. You can get the texture on it. Toutes les petits... Donc, la texture est là. Puis voilà les petits ciseaux. Vous avez des boutons. You have a thimble. You have the spools of thread. So lots and lots Donc, of celui-là good aussi, stuff. envoie-nous un courriel. Donc, ces deux-là sont déjà en rupture de stock. Oh, we got some love. People say super perfect. So perfect, lol. Yes. Antonia says, love it. Colette says, fabuleux. Ariel says, beautiful. Diane says, I'm a sewist. Sewist? Is that how you say it? Sewist. So I love it. C'est une collection qui nous fait dépenser.
All right. Now, this is, again, some restock. We're going to go through it quickly. Tim Holtz Distress Sprayer. What's good about it? It's, why do people love this bottle? First of all, you can do a spray and you can make it spit. OK? Donc, ça marche en deux façons. Aussi, vous pouvez le barrer. Donc, vous pouvez apporter avec vous, même avec de l'eau dedans, parce que vous pouvez le barrer. You can lock it. So, very popular spritz bottle from Tim Holtz. It's just called the Sprayer Vaporisateur. Then, we've got Crackle Paste Translucent et retour en stock, celle de Tim, dans un pot de 3 onces. Antonis a utilisé ça sur son live de... He used Crackle Paste, but he used this... White, and he used both. Yeah, but he used the Stamperia one. Really? Mm-hmm. Oh, well, même chose. Même Différentes chose, compagnies. exactement. Then we have the ring fasteners. Quelqu'un m'a demandé pour ça, donc j'ai commandé plus. So these are the ring fasteners. Donc, sont comme une attache parisienne, mais avec un petit anneau par-dessus. Sont tellement mignonnes de mettre sur vos cartes. Then the sticker maker. My goodness, le petit X de Ziron. Le refill permanent était en rupture de stock pour beaucoup de temps. Finalement, nous avons reçu. So this is the refill from Xyron that's been out of stock for quite a while that fits into the X machine. We finally got them back in stock. Okay, these were chosen by Tim. He said, Natalie, you have to get these for me. So this one, oh, I said Tim. Antonis. So this one is that vintage writing, what do you call it? There's a word for it. Script layering stencil? No, it's not script. What was it called? It had a word. Well, it's old, it's vintage script. Old English? Old writing? English. Yeah. Old English. That's the word. So that is the Old English writing. That is fabulous on any of your projects. Then we've got the bouquet, also one that Antonis needed to own. Then we've got the flourish or the ironwork. This one is called ironwork. Third one that he had to have. Ah oui, Isabella ça dit c'est comme gothic aussi. Yes, so see gothic. And then last but not least, this one, which is a gorgeous stencil, is called Deco Arch. So Antonis, if you are watching us, but I think he's actually on an airplane, they are here. He was here yesterday and he said to me, did they come in? And I had to say no. They did not. All right. Then what's back in stock? Our bird feeder. Okay. From Lawn Fawn. This is the backyard bird feeder set. Okay. Donc, c'est de retour en stock avec le matrice. Et je pense qu'on a encore le pochoir aussi. The tag. This was the tassel. This was the tassel. Everybody wants one, and Janet McCulley wants one. Il en a reçu beaucoup. Okay. Donc, voilà. Then we got the 2 backdrops. These were very popular. Tree branches backdrop landscape and tree branches backdrop portrait. All right. So voila. Oh, that's all that's left. OK. Ceux-là, on a utilisé pendant le cours de Antonis. Et j'ai commandé un batch, mais il y avait beaucoup qui étaient réservés le soir même. Donc, ceux-là et une qui nous reste. Et c'est le code KSTD 176. Mais si vous avez réservé pendant le cours d'Antonis, on l'a mis à côté pour vous.
Okay, and then we've got the big wave. It goes with the newest collection from Stamperia. What's the name of it? Silent Sea. Silent Sea. I knew it was C. So this goes with the Christina Radovan Silent Sea collection. Okay, donc c'est un moule. Voilà. Oh, did we get our amazing resin in? No. Did you get the bookmark die from Lawn Fawn? We did not. I'm still waiting on it. All right. Then these are two pouches that I love. You can't tell, but these are really thick. Oui, c'est une bonne matériel. C'est un très bon matériel. Il n'est pas faible de tout. And with one hand, I can't open it. Here, I can get the 12 by 12. There you go. With two hands, you can't open it. Voilà. Ça marche facilement. So this one fits 12 by 12. Okay? So, ceux-là, comme les pochoirs de Diane Reevely, you know, Diane's stencils would fit beautifully in here. Same with the Stamperia ones that are this size would fit great in here. So lots and lots of things, but you could also, I believe, fit an 8.5 by 11 paper in there. Here you can do 12 by 12. Let me see if it says the size on this one. Yeah. So you could get it. This one is a A4 size, US letter or A4. Donc ça fait les deux. Et ceux-là, c'est vraiment un 12-12. Mais le papier 12-12, il fait dedans. It is lined inside as well. It is a very, very nice, thick material. Well, not just material, but pouch. Yeah. That's the word I was looking for. C'est 11,75 pour le gros et 6,50 pour le petit. OK? Les deux en a une batch. For anybody who is looking for the white glass studio mat, it is back in stock. So that we've received back in stock. All right. These are just some one-ofs. No, this we have a few of. This was this was Lavender Love Ephemera. Si vous avez acheté le ligne Lavender Love, c'est le éphémère qu'il match. Et voilà le Peter's Garden. Et ça aussi, c'est l'éphémère qui match une collection de papier que je vais vous montrer. But you can see how cute that is. And from Simple Stories, the Simple Vintage Woodlands, these sold out really quickly. And there's a fox. There is a fox, but just a very pretty line. Et ça, c'est un item qui est vendu. So this is the Peter's Garden paper en 6-6. J'ai eu seulement en 6-6 au moment. Sont mat, sont pas glacés. So these are matte. They are not glossy. Well, they're a mix. Okay? Sont pas 100% mat ni 100% glacés. Donc, ils glissent un petit peu, mais pas beaucoup. I love this. Des petits quatre morceaux de morceaux de 3 par 3. Then you have the curtains. You get a couple of sheets of each, I think 4. 4 de chaque dans le paquet. Voilà, on a des borders, des tags, des choses que vous pouvez découper ou utiliser le fond en arrière sur le verso. And then we've got these beauties here. And that is the patchwork backside. Also back in stock, especially if you're taking Deanna's class and want to make extra cards afterwards, is the Rustin Revs 2.0. When these are gone, these are going to be gone, just to let you know. All right, we're heading to the last new that came in. New first? New first.
All right, Ta-da! for my matte tint lovers, we may as well grab all the matte tints. Ça, c'est les 3 nouveaux couleurs qui viennent de sortir la semaine passée. So we got Foxglove. We've got a purpley color, Bellflower. OK, ça, c'est les matte tints. C'est quoi le matte tint? Ils sont translucents complètement. Vous pouvez mettre une couche par-dessus de l'autre, par-dessus de l'autre, par-dessus de l'autre. Vous pouvez continuer. Vous allez foncer la couleur, mais jamais, jamais faire opaque. And then we have Shadow. Okay? So those are the 3 newest colors. These are some of the older colors back in stock. Ladybug, Acid, Je pense qu'on a tout maintenant. Mojito, Flight. High vis. Hang on. High Vis, because I saw FL. High Vis, Greenstone, Fern, Squeezed. Then we go to these beautiful blues. Shark and Dragonfly, River Deep, Jam, The Pink, Nutty, and Glow. Donc, on a déjà 2, 4, 6, 7, 14, 16, 15, 16, 17 couleurs. Je pense qu'il y a 18, donc j'ai oublié un de apporter. I don't think there's 18 because they came out with only 3 this time. Oui, mais It's the first time they came out with... Je pense qu'ils ont dit qu'il y avait 18. Oh. Hold on. All right. So those are matte tints. Do they have any kind of samples with the matte tints? Here, 18 matte tints. Donc, no, Ladybug you had. Donc, il y a une que We're j'ai missing a pas color. vue. Foxglove, Dragonfly, Shark, River Deep, Bellflower, the Pink, Squeezed, High Vis, Glow, Acid. I might not be able to count. No. Ash. We don't have ash here. We're missing ash. Donc, voilà les couleurs. Okay? So you can see, in the background, you can see, vous pouvez voir vos projets au même temps. So you can see all that. That's beautiful. Et il y avait une... They did have a sample, so we are going to show you. Juste la nouvelle. Ça, c'est les 3 nouveaux. Et vous pouvez voir que vous pouvez encore voir toute l'image en dessous de la couleur. It doesn't matter how many Okay? coats you put. Ça, c'est plusieurs couches. This is a bunch of coats to get that bright. But you still see it, your image. Donc, vous allez continuer à voir vos images. I love these. All right. So, yes, we had a lot of fun playing with the matte tints in Tracy's class last time. So, these are the new Gwen Lafleur's. Okay? Ils n'ont pas des noms, mais ils ne sont pas donnés des noms. Ils sont par chiffre, par numéro. So, we've got this one. Sont tout en caoutchouc. They're always in red rubber. We have number 46, numéro 46. We have number 40. Oh, did you find something for 46? Yeah, they always put some cute little samples. So I voilà. wanted to find a little penguin. I find him so cute. Very cute. It's my little penguin. That strikes me as the bird that goes, my. Voila, the penguin! There's the little penguin. I love him. His name is Charlie. Charlie? Non, moi, je donnais ce Oh, nom. OK. Aaron a nommé le petit pingouin. Il s'appelle Charlie. Il donne Okay. des fleurs à son amour. There you go. He's holding flowers. Il va donner à son amour. Voilà, on a le numéro 47 ici. Yeah. Oh, somebody So asked. this is 47. Sorry, somebody asked, are they the same as distress sprays? Suzanne said not at all. No. Yeah, these, Not at all. they're... Because distress sprays
the more you spray, the darker it's going to get. You can cover your image. You can make it dark enough. These are very, and this is paint. This is acrylic. Donc ça, c'est peinture. So right away, it's a different ball game. But these will just stay translucent, and you can layer colors. So we were working, and some of the people wanted bright flowers. We were working with orange, and we had the squeeze. So they wanted it brighter. So some people took the squeeze, found it was brighter than they thought, and then they went and added nutty on top and glow, and they made fall orange. It was beautiful. So you can layer these on top of each other, build your own colors. They are real. Yeah, we might have to do another demo with them one day soon. Okay, EGL 47, EGL 47. Look at that tree. Okay, so very, very nice. Ça, c'est tout ce que Gwen a probablement montré quand elle a fait son live sur le blog de Paper Artsy ou sur le Facebook de Paper Artsy. Et le dernier, EGL 48, EGL 48. Okay, and here you can see some of it. Very, very nice. So those are the 3 new Gwen Lafleur's back in stock. Next. Scrap Cozy. 3 étampes et 3 pochoirs. So Scrap Cozy. Okay, so the matte tint, c'était un journée, un sortie. Le Scrap Cozy, c'est une autre sortie. So this is another release. This is called Eclecticas by Scrap Cozy. And this is these beautiful florals, but also she has Enjoy the Moment, butterflies dancing from flower to flower, birds singing songs with uplifting power. And then a wonderful day surrounded by nature and joy for the senses and one to remember. Donc, vraiment joli. Voilà un exemple. Un autre. Wow. So you can see how pretty and how vintage those florals are. Really, really nice. So, that is a beautiful set. ESC 50, ESC 50. Next, we have ESC 51. These, they look like, I don't know, daisies or sunflowers. I'm not sure. I guess it depends which way you color them. So this one is Within the Garden. Voilà, un exemple qu'elle a fait. I love these vintagey ones that they do. So cool. Très wow, joli. it's just Là, elle a utilisé le le script. Le script qui est juste là. Elle a utilisé. So you can see all beautiful stuff there. Vraiment, vraiment joli. Wow, 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 wow. Okay. So, ça c'est ceux-là de Scrap Cozy, 51. Voilà 52. ESC 52. We've got a beautiful rose. Then we've got, I won't even try to guess that. I don't know if it's magnolia. I don't know if it's, so that one's all on you guys. Then you've got some sentiments here. And you can see here, ça c'est une pochoir, je vais vous montrer dans 2 secondes, qu'elle a utilisée avec une pâte, puis après ça, ajouter une couleur. So those look like she used her stencils in the background and then put the stamps on. So this brings into light the stencils. Ça vous montre so cool. les stencils. Puis ça, ceux-là que je viens de vous montrer, elle a utilisé ça puis mis le papillon au centre. Ah, j'adore. OK. And voilà les pochoirs. So, PS est le pochoir, Paper Artsy Stencil. Ça, c'est le numéro 468, 468. On a 2 textures.
Donc, on a celle-ci, puis on a les petits picots. So we've got the little branches here, and then we've also got the polka dots. So you can see that one there. Very pretty. Oh, he's on it. Oh, okay. Yeah. And then we go to this one. Now, what's fun about this is you have 3 textures in one, or you can use them together. Okay? So I will show you what I mean. You see how she put here the kind of quatrefoil, and then in between she put the polka dots. Okay? So they are spaced. Je pense ça, c'est la dernière. Yeah, that could be. Nope, Oh, might that be this one. one? Might be this. Mais ceux-là, les espaces dedans, c'est exactement le format de ça. Et le petit espace ici est où le petit pois va être mis en mettre les deux ensemble. And then on this one, that's where we see the third texture. Okay? Donc voilà, ceux-là, c'est 469. And then this one here, 470, 470, has this beautiful floral texture, but you've also got like a stitched edge. So again, a couple of different things that you can do with it. So you see it also in the background there. Ça, c'est tout. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 différentes choses que vous pouvez faire. 4 different things you could do with this one stencil. All right. Speaking of tissue paper. Well, and so we got our tissue papers back in stock. Okay. So this was number 1, the hot picks. Donc, ça, c'est 4 feuilles dans le paquet. C'est un papier de tissu. C'est assez grand. OK? Ils mettent la mesure dessus? Oui. Donc, voilà. 30 pouces fois 20 pouces ou 67 cm fois 47 cm. Yeah, but did I cut that one already? So, ça, c'est le format. OK? This isn't the one. Ça, c'est pas ceux-là. Mais juste pour vous montrer le format, ceux-là, c'est celle de Jofi. So this one is number 1. Voilà, celle numéro 2, c'est encore une Hot Picks. Okay, so beautiful, beautiful images on these. On a tout le morceau sur notre site. Ceux-là, c'est le Jofi, celle que je viens de vous montrer. This was the Jofi that I just showed you. There are 4 sheets in every package. Then we have le numéro 6. Tracy's we still have in stock. We always have that one in stock. Donc, it is already out. That's number 5. Celui-là, c'est le numéro 6. Then the Hot Picks again. So this one was Seth Apter. This one is all Seth Apter. So you'll see styles from his stamps and stencils. Then we have number 707. Et ceux-là, c'est encore le Hot Picks. Ils ont utilisé beaucoup d'écriture vintage dessus et des cartes. They have maps. They have vintage script and all sorts of wonderfulness. And then Alison Balmer, for my Alison Balmer fans. This, again, c'est toutes sortes de ces étampes, mais agrandies. So they use their stamps, they stamp them out, and they make them larger. So it really, really comes out beautiful. All right, so there's that. Now, pour ceux qui ont vu le vidéo de Antonis, il m'a coûté d'argent parce que j'ai dit, oh, I can't believe j'ai pas cette pochoir qui est feuillie dans mes affaires. He searched and scavenged in my stuff. And this is the stencil he used on the leaves. Il a utilisé cette pochoir d'alphabet sur les feuilles de l'étampe Ron Ron. So that is PS 271
et c'est de Sarah Newman, so it's PS 271, and Antonis used this on the leaves of that page. He used this in the texturing, ESA 42, so this he used to texture, and he also stamped with this. If you remember, he loved the alphabet continuum, so he used this up here, and donc c'est une pochoir comme une étampe comme ça, encore en caoutchouc. Then this is just Tracy's stamp set that we were out of, so needed more of that. Same with this one, TS 096. Si vous avez manqué, c'est de retour en stock. So this was back in stock. This one, he stole from me. Donc, il a pris la mienne. Donc, I had to get it back in because I definitely wanted this back in my stock. And then, ça, c'est ceux-là de texture qu'il a utilisé sur son page, qui est très populaire aussi de Tracy, and a very popular one. This gets used a lot. This gets used a lot. The X's, so, this as well. So definitely a very popular stamp set. Those are back in stock. Last but never least, we got all the infusion colors back in stock. So pour ceux qui ont vu les effets des infusions, so they are watercolor powders, sont des poudres aquarellables, mais avec des walnut crystals dedans. Donc, il va avoir toujours une teinture brun ajoutée dans chacune. Mais si tu mets de l'eau dessus, le plus longtemps que tu laisses l'eau sécher, donc, par exemple, ici, I have this one. Oh. I did this to show Antonis because he was like, oh, not sure. I did this through a stencil where I just sprinkled infusions. J'ai utilisé seulement une couleur. Mais tu vois qu'on a plusieurs couleurs, puis on voit beaucoup de le brun parce que j'ai laissé l'eau assez longtemps. If I had dried it, no. If I had dried it, it would, dried it quicker, I wouldn't have seen so much brown. Okay? But I love the look of it. Black currant, peut-être? No? Not sure. Might even still be on my desk. I don't know. No, but this was in a different drawer than the rest of them. All right, so I did that with just a brick stencil, but I just wanted to show him. And then here, where it's kind of a little bit blurry, I sealed it with some microglaze. Okay? So it was fun to see what that would do. Donc, j'ai mis microglaze de Tim Holtz par-dessus, juste pour voir si ça va bouger beaucoup. Oh, no, this wasn't microglaze, sorry. This was a gel medium, a medium gel. Okay. So, the colors that we have, and then we can let you go. Golden Sands. Black currant. Black currant. Green man. In the Navy. Where you can sail the seven seas. Slate blue. Slate blue. A bit jaded. A bit jaded. Sunset beach. Sunset beach, dans les rouges. Raspberry, en rose. Black night, dans le teinture noire. Olive tree. Olive tree. Oh, I have black night twice. Then we've got slime. C'est un vert. On a un bleu rose, un bleu mauve, donc comme un indigo, ça s'appelle Violet Storm. On a aussi le Royal Blue. Blood. Donc c'est un bleu, Royal Blood, c'est un bleu royal, is what I wanted to say. Limoncello. Limoncello, un jaune. Frankly scarlet. Frankly scarlet, I don't give a darn. Voilà. Magenta. Magenta, une rose. Rocky Road dans les bruns.
mais non, ceux-là, il y en a plusieurs couleurs. Donc, ça dit que vous allez avoir des petits granules de plusieurs couleurs dans ceux-là. La couleur est dans le nom. Yeah, so you're going to have different colors in this one. Are you cerise? Are you cerise? Cerise. I'll read them. Terracotta, c'est un orange. Then we've got just walnut. Donc, ceux-là, c'est juste les granules walnut. It's what? Grenoble? But they're just the brown. Ça, c'est juste le brun. Donc, vous pouvez l'ajouter avec vos poudres que vous avez déjà. Mais ça, c'est juste le brun. Si vous voulez faire un push-push de walnut stain, ou de, pas walnut stain, mais un couleur walnut, vous pouvez faire avec ça. Then we've got Orange County. We've got Rusty Car. Love that one. Rusty Car, une couleur rouille. Then we've got Emerald Isle, not Emerald City. Then we've got The Sage. And ceux-là, c'est complètement différent. Ça s'appelle Rusting Powder. Ceux-là, il faut être patiente. Ceux-là, il faut ajouter de vinaigre. Il faut faire une recherche en comment utiliser le Rusting Powder, mais il est fabuleux. Ça a l'air vraiment comme la vraie rouille. I don't know, Erin, did you have any images there for the Rusting Powder? Just search it on their Facebook page. But Mags Woodcocks, I think is her name. She does a lot, and there were a ton of samples up at the show qui l'air vraiment comme un vintage car qui a beaucoup de rouille dessus, and that was done with this. Okay, so it makes rust. You're going to add vinegar, and then you can keep going by all the time. And this is Mags, so here, Woodcock, and you would continue. Il y a plein de fois que vous allez ajouter la vinaigre, donc ça peut prendre, so these are them too. So you're going to get a look like this, okay? Donc, mais ça prend plusieurs fois et la patience, probablement 1 à 2 jours. Okay, to get to a real fabulous rust, you're going to need a good day or 2. I know it looks gray, but it is a fabulous powder. Look it up, and I'm telling you, you won't be disappointed. Okay, look at that. Just beautiful. Also done with rusting powder and the gears. Okay, donc ça c'est sur le métal. So that's what it looks like when you put it on metal. Et comme j'ai dit, il y a des étapes, mais it's very worth it. Prendre le temps de le faire et vous allez adorer. Woo. Okay, guys, that was a long one. Thank you for sticking around. And we will be back with you on Wednesday. Anything that you saw that is already out of stock, just send an email. We'll make sure to get it for you with our next release or our next order. And when we run out of the little promo, we run out. Unfortunately, we're limited to how many we can get. And besides that, watch for Tracy's email. Watch for Tracy's email, which should go out hopefully today, tonight, or tomorrow. And sign up quickly because her classes fill up. All right, my friends, have a great evening. Hopefully it's still mild out and you can go out and enjoy. And I will see you back here on Wednesday, mercredi, 4 heures, ici, même place, même poste. Same place, same time, Wednesday, 4 o'clock. Bye, everyone.